hear the voice of fate, speaking my name in humble supplication. I created another universe and founded paradise. For I, Fischl, am the Prinzessin der Verirrt. Nation of Liyue has the most prosperous commercial port in all of that. Come take a look. There will definitely be something ahead. Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. ഹലോ എന്താ അല്ല നിന്നോടല്ല ഓക്കെ ഇപ്പം ഗാന്യുവിന്റെ ആരെയൊക്കെ വരട്ടെ മതി വേറെ ചെക്ക് ചെയ്ത സൗണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ഓഡിയോ ഓ നോയിസ് ഉണ്ടല്ലോ അതെ ഇപ്പൊ ശരിയായിരുന്നു ഓഡിയോയുടെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെ
It's shocking how much work there is to do, even for the three of us. And she's been handling it alone all along. The Qixing secretary clearly isn't an ordinary person. It's so frustrating. You're just... Aren't you Ningguang's servants? How come you're here? We are Miss Ningguang's private secretaries, not servants. Have you seen Miss Ganyu, Traveler? It has been several days since Ganyu left for Joyun Karst. She's the General Secretary of the Liyue Qixing. We've only taken over her responsibilities until she gets back. Even though the Qixing have made peace with the Adepti after the latter had denounced Liyue, they still want to pay their respects to the Illuminated Ones. They commissioned Ganyu as their envoy to deliver a letter to Joyun Karst and bring the Adepti the latest news about the crisis. Still, Ganyu should have been back to her usual responsibilities by now, but she's disappeared without a trace. Is that so? Maybe Ganyu just took a little detour. Who can blame her after working so hard? I'm afraid it's not very likely. Ever since we met Ms. Ganyu, she's been nothing but the most conscientious person in all of Liyue. Even when it's time for her annual leave, Ms. Ganyu stays on duty at Yuehai Pavilion saying there is still so much to do. She couldn't possibly be using her mission as an excuse to slack off. Oh, Paimon sees how it is. But she's half Adeptus. She wouldn't get in trouble, right? Why do you look so upset? It's because of this absurd workload of hers. When we first heard the three of us would be taking over for Miss Ganyu, we thought it would simply be a matter of changing our work environment. We couldn't have imagined that Miss Ganyu's daily workload far exceeds what the three of us are used to doing. We don't even know how long we've been working. We feel guilty for taking even a short breather like we are now. Looks like you got a serious emergency on your hands. Speaking of Joyun Karst, Traveler, I've heard that you can go in and out of there as you please. Of course! We've been there lots of times. That's good news. Could you go to Joyun Karst and find Miss Ganyu for us? Preferably before we collapse under this workload. We're saved. I remember Miss Ganyu said that she'd be visiting Cloud Retainer's abode. You might as well start looking for her there. It's about time she came back to work. Otherwise... No, perhaps we should go to Lady Ningguang first and bring up our overtime pay again. Yes. So Ganyu left to visit Cloud Retainer. Doesn't she live in Mount Aozang? We should hurry up. Paimon hopes we can find her there. നടക്കണമായിരിക്കും. Person standing over there. That's Ganyu. We finally found her. Ganyu, here you are. You two. I did not expect to meet you here. Is it official or private affairs that bring you here? I shouldn't. I have left the human world. Please contact the Yuehai Pavilion regarding matters concerning the commercial port. Huh? You don't want to be the Qixing secretary anymore? But they're all waiting for you to come back. That's why you're here?
You want me to come back? I'm afraid you came here in vain. What? Did something happen? The clouds fold and unfold. The tide ebbs and flows. It was meant to be. When the Adepti entrusted humans with overseeing Liyue, I knew it was only a matter of time until I had to leave. My Adepti blood makes me unwelcome in Liyue Harbor. I delivered the letter and came back to Liyue Harbor, only to discover that I had been replaced by Baiwen, Baishao, and Baishu. Perhaps that mission of mine was just a pretext to remove me. Since the Qixing gave me a chance to leave with dignity, I decided to be tactful as well. I appreciate your kindness, but there's no need for your words of comfort. After 1,000 years away, I came back to Juyun Karst. Looking at the clouds floating among the mountains brings me peace of mind. I feel better now. But... Who disturbs the peace of these mountains? Cloud Retainer, we're terribly sorry. We just... One merely jests. One felt your presence the moment you set foot upon this land. Wow, you Adepti really are impressive. Come here to chat about the old times with Ganyu. It looks like you get along quite well. The matter leaves you at an impasse then. Not to worry. One is exceptional at seeking avenues for conversation. One has been one's own companion in idle talk for many a year. Yes. Since you are Ganyu's friends, tales from her youth shall one apprise you of, perhaps? Oh, Cloud Retainer. Nothing to be ashamed of. You were so cute as a child. One is most certain that your friends would like to hear of it. Oh, Paimon wants to hear it. Little Ganyu loved when the horns on the top of her head were caressed. When one was still taking care of her, one was pestered most often to touch her horns. She was elsewise loath to sleep. Wow. Plump she was back then. Why, when she stumbled while we ascended the mountain, she would roll down to the bottom like a little ball. The day Ganyu bumped into a pilgrim was the first time she saw a real human in the flesh. So fearful she was that she hid in a rock's cleft for 2 days and nights. One found her wailing of a monster she had seen. Cloud Retainer? Forget it. It's about time for my training. I will take my leave. One's intention was merely to relieve the awkward tension. And you did the exact opposite. Impressive. Be that so? But returning to Ganyu, most gladdened one is of your arrival. One cannot help but feel that remaining in Juyun Karst shall not be good for her. One will tell you more about her, if you should permit it. Most benevolent among all Adepti are the Qilin. They drink only spring water and eat only whole grain. But perhaps the mountainous dwellings of Adepti in Juyun Karst might be too lonely for her human side. Under moonlight did one see her last. She stood by the precipice's edge, and upon the mist-veiled mountains she gazed. Her thin figure was immersed in the vast sea of clouds. One noticed her loneliness, and sought to convince her to go back to the human world. But just then, she said thus. Liyue Harbor feels even lonelier than Juyun Karst. When I look at the sea of clouds in Juyun Karst, I merely feel the loneliness of a solitary cloud gazer. When I step into the sea of people in Liyue, I feel the loneliness of an inhuman that doesn't belong in the human world.
did, by chance, hear this much of Ganyu's thoughts. Alone, she will find her predicament hard to conquer. One hopes that you will accompany her. Oh, Retainer's right. We can't leave Ganyu depressed like that. Besides, Liyue hasn't given up on her. She's got it all wrong. Anyways, what's that training Ganyu was talking about? She has sought to reclaim her Adeptus side since returning to Jueyun Karst. At her behest, one has organized training for her to achieve that end. She should be in the southern part of Mount Aozang right now, preparing for the trial. Huh, is that so? Let's go take a look then. Oh, I think that's something that characters in the game. First challenge. Here the vision. First By royal decree. Rise! By royal decree. Quake! Oz, reveal thyself. Off we go! Very amazing live. Okay, there's some another thing Oz, reveal thyself. you're going to shoot. Solidify! Stabilize! ഒരു പോലെ ചേരാണ് എനിക്ക് അറിയില്ല Steel
Um, ഓടി ബിറ്റ് ആക്കി 2 അല്ലേ? ഇതിലെല്ലാം 160 ആ കിടക്കുന്നത്. എന്റെ സൗണ്ടിന്റെ കുഴപ്പമാണോ? എന്റെ അച്ഛയുടെ പ്രശ്നം. ചെറിയ മനസ്സിലായി. എന്റെ സൗണ്ടിന്റെ പ്രശ്നം. ഓക്കെ, സൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടോ? ടെസ്റ്റിംഗ് ശരിയായോ? സൗണ്ട് ശരിയായോ? എന്തോന്നു ഇല്ല. You should really bring the Knights of Favonius with you next time. ഇനി അടുത്ത മാർഗം ഫിൽട്ടർ നോയ്സ് സപ്പറേഷൻ നോയ്സ് ഗേറ്റ് ഓൺ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ശരിയായിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഓടിയ ഇഷ്യൂ ഇല്ലല്ലോ? നോ ഇഷ്യൂസ്. You should really bring the Knights of Favonius with you next time. So here you are, Ganyu. Why did you come here? Is that so? You really are interested in the ways of Adepti. This trial was prepared by Cloud Retainer. Its goal is to help me feel like an Adeptus again. The training is much to her signature style. I hope it won't make it seem like she is too unaware of the abilities of others. Is it difficult? No, I'm aware of your strength, Traveler. The power hidden within you is not inferior to mine. I need to do some things. Okay, let's improve. I don't know. If you're ready. There's a lot of gliding around. It does feel like something Cloud Retainer would come up with.
ഇത് അനങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതടിക്കാം ആദ്യം. അതടിയിട്ട് Ganyu's a really awesome shooter. If ഇത് you could see through the കൊണ്ടായിരുന്നു. eyes of an Adeptus, you wouldn't be so surprised. പിന്നെ എങ്ങോട്ടാ? അയ്യോ. ഓ, ഈ വഴിയൊന്നും നേരെ നടന്നു പോയല്ലേ. ഓരോ പരിപാടി. We're way behind schedule. മിസ്സാവരുത്. ഓ. We've completed the task. What do you think? I agree. You possess many qualities similar to those Thank of you. Adepti, despite having none of their blood. Ganyu, what were you planning to do once your training was over? The training's not over yet. The part prepared by Cloud Retainer is only the first trial. Huh? So there are more trials prepared by other Adepti? No. The only Adeptus who can unlock my true potential is Who is it? Conqueror of Demons. Oh, Shao. Huh. So it's Shao. That cold-hearted loner? How come he's prepared a trial for you? I found him unapproachable at first, too. But I believe that being able to face him is an important part of my homecoming. He's already waiting for me. Come along if you're interested. Of course we are. Let's go. Go to Nantian. Sometimes some issues with the game. Not lag. Mr. Shao. Shao. Our reaction sometime. Our practice. Dapat tinanan ng tiri niya. You're half an hour late. I see you still haven't abandoned the wrongful ways of humankind. I'm sorry. I had a meeting with Cloud Retainer. I don't need your explanations and don't require any mutual understanding between us. I'm just helping you with your training. That's all. Shao is such a strict teacher. You're neither an Adeptus nor a human, always treading the line between the two worlds. It must create a lot of confusion. Instead of explaining yourself to me, you should face your true self. I have nothing to hide.
The body and the mind are one. If something worries your mind, your body can help you find a solution. The trial I've prepared for you will explore the true potential of your body. Yes. I'm ready. Game lag ഇതെന്താണ്? Complete shower strike. അതാണ് അവർ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനാണ് shower strike. lag ഇല്ല. The trial's begun! I can feel it in the air. Even the weather's changed. Monsters defeated 26. Born of ice and frost. അഞ്ചെണ്ണം അടുപ്പിച്ചിട്ട് അത് മതി. അതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. അതിനെ എത്രയ്ക്ക് അതെനിക്ക് അതെന്റെ Born of ice and frost. Come on, focus. For Rex Lapis. Rise! On, reveal thyself! Go in! Access denied. I will have order. No touching. All hail. Wings of darkness! Come, sever night from day! Retribution! പൊന്നെ ഗെയിം ഭയങ്കരമായിട്ട് ലാഗ്. അങ്ങനെ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. No touching. 600 500 damage ഓപ്പറേഷൻ. By royal decree! No touching. സെറ്റിങ്സ് ഭയങ്കര ലാഗ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഗെയിം. ലോസ്റ്റ് ഐ ആം വെരി 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 സോറി. ലോസ്റ്റ് ഇടേണ്ടി വരുന്നു. ആൻഡ് ആൻറ്റി ഏരിയസ് നോട്ട് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളത്തില്ല. ക്രൗഡ് ഡെൻസിറ്റി 60 വീസിങ് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. റെൻഡർ റെസൊല്യൂഷൻ 1.0. ഓക്കെ. Oh, much better. Unleash 5 elemental bursts within 15 seconds. Yes. That's good. I've completed your trial. You don't have to report back to me.
Seeking other people's validation won't benefit your training. Only you can evaluate the result of this trial. You'll progress faster that way. എന്താ നീനെ Understood. എങ്ങനെ ഇത് ഫണ്ടാസ്റ്റിക് Xiao always has such എല്ലാവരോടും strong ഒന്നിച്ചിരുന്ന് opinions. സ്കൂൾ നോക്കട്ടെ ആ എല്ലാവരോടും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് വന്നേക്ക he should be nicer while sharing. From tomorrow on, I'll start raising the difficulty of your training, so you'll have to... Have to do what? Another one of those pesky visitors. I'll leave him to you, Ganyu. It's also a part of your training. Pesky visitor? So even here there are those that Xiao can't deal with? Oh heavens! എന്തുവാടാ? Blessed be Rex Lapis! I've finally come upon the Adepti! ഇവനെന്തോ പറ്റി? Are all of you the Adepti of this mountain? Great! My name's Sin Chung. I came to ask for your merciful blessings, O Adepti. I beg of you, please grant me luck, wealth, and a good career. Oh, so it's a pilgrim. Huh. He can handle any battle, but talking to strange humans is a different story, huh? I am also one of the Adepti. You can say that I'm an Adeptus in training. Perfect! I didn't come in vain then. Although you sound a bit half-hearted. Doesn't matter. What blessings can you grant me? Wow, straight to the point, huh? Dear Pilgrim, you shouldn't jump to conclusions. Adepti don't help every pilgrim for free. For free? Do you mean that you charge people for the blessings of the Adepti? That's not what I meant. What I'm trying to say is that everything should be earned through hard work and earnest living. It would be unfair to other people if you got everything you wanted for no reason. Hold on. I've heard this all before. You're just like my old man, always nagging me. Your father must have experienced it firsthand. The lives of the common folk are riddled with hardships, but are also full of joy. A person of your age should focus on work and family, instead of chasing after fairy tales. Are you a real Adeptus? Why do you speak and behave like us city folk? You sure you're not one of those swindlers who poses an Adeptus to cheat people out of their money? Enough! Doesn't matter if you're a real Adeptus or not. You're useless. I'm leaving. Nobody's stopping you. Ganyu, don't let that guy ruin your mood. It's not his behavior. The things he said... He was right. I thought that coming back to Jueyun Karst and devoting myself to training would make me feel like an Adeptus again. But being questioned by him made me realize that I... But I'm unwelcome in Liyue Harbor. As an Adeptus, It's true! Just believe us! Alright. I'll go with you to Liyue Harbor. That said, I still trust my initial judgment. If I'm proven right, I'll return to Jueyun Karst once again. It's a step in the right direction. Let's go. നേരെ ലീവ് ചെയ്യാൻ നാല് പേര് കാണുന്നുണ്ട്. ഓ 8 പേര് കണ്ടായിരുന്നു ഒരു സമയത്ത്. വാ ആക്ച്വലി പ്ലാൻ We're finally back! I'm... Come on, Ganyu! We're almost there! You don't want to turn back now, do you? I suppose you have a point. It would be quite impolite of me to leave the two of you now. That's right! Where do you want to go first, then? I
I've spent too much time in the mountains. The first thing that comes to my mind is the sea. Let's go for a walk in the port. Happy to come with. Anti-aliasing member. Simple subsurface scattering. Oh, no. We will optimize the right. Visual effects. No. No. ശരിയായിട്ടുണ്ടാവണം എന്നിട്ട് ശരിയായി വോളിയോമെട്രിക് ഫ്ലോ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് പിടിച്ചു വരെ ഓ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഗ്രാഫിക്സ് മോഷൻ ബ്ലർ ഇതല്ലല്ലോ Out density, subsurface scattering, depth of field എവിടെയായിരുന്നു അതിലില്ലേ using the shadow quality, visual effects, other overall settings, load effects. The sound of the waves in this familiar port. The smell of the sea breeze makes me nostalgic. Ganyu, you didn't leave Liyue for that long. Why do you look so moved? Well, I used to be so busy. I haven't taken a stroll around here in a long time. Huh, it's true. Ganyu seemed to be working all the time. Well, when I think about my time here, I've spent most of it behind a desk filing documents. It put me in a certain mood, similar to the one I felt during my training in Juyun Karst, in fact. Why, isn't it little Miss Ganyu? I wouldn't have thought I'd meet you here. You were always so terribly busy. This old man called her Little Miss Ganyu. Allow me to introduce Uncle Tien. He is... That's all right. Just tell them the truth. They have done so much for Leo after all, and I am the one who has yet to introduce myself. Uncle Tien is a member of the Liyue Qixing, the Tianshu. What? This grandpa is a member of the Qixing? The same rank as Ningguang? Hush now. I must ask for your discretion concerning my identity. Fishing in the port and strolling about are the greatest pleasures of my life. I have no wish to be followed around by those armed guards. In most people's eyes, I'm just a forgetful and wordy old man. Uncle Tien is too modest. He's been around for a long time. There's no one who can replace a person of such noble character. Oh, little Miss Ganyu. Your kind words make me feel that my decades of hard work haven't been in vain. Uncle Tien,
a person of your standing should really stop calling me Little Miss Ganyu. Oh, my apologies. It's not intentional, just a childhood habit of mine. Thank you for looking after me when I first ascended to my position in the cheese sing. Oh, so you've been friends for many decades now. Oh, I was just fulfilling my duties as the Chising secretary. It's nothing worthy of your gratitude. Talking about secretaries... Oh, I don't know if I should bring it up. Ganyu, I believe you know my daughter, Huixin. She seems to be a bit troubled recently. Yes, she works at Yua High Pavilion and she's my junior. How can I help her? I don't know myself, really. She's all grown up now and doesn't like to ask for my help. May I trouble you to meet her at UAI Pavilion? She just needs a bit of guidance. With pleasure. Solving the Chising's problems has always been in my job description. She's back in character, just like that, huh? Let's move then to Yuhai Pavilion. Let's go. Miss Ganyu, it's been too long. I don't know why, but seeing you brings me a sense of peace in these chaotic times. Indeed, it has been a while, Huixin. I'm flattered, but aren't you exaggerating a little? I heard that you've encountered some problems and came to see if I could be of some help. My father asked you to come, didn't he? Abusing his status as a member of the Chising to trouble you. Don't worry. I'm always happy to help a junior colleague from Yua High Pavilion. Ganyu's not only a competent secretary, but also a great mentor. So, what can you tell me about the problem? Ugh, where should I start? I discovered something strange while organizing tax records. There are obvious irregularities in the tax declarations of two stores, Second Life and Wanyo Boutique. However, whether I question the shopkeepers or check their accounts, I can't seem to make any progress with my investigation. Without any evidence, my hands are tied. Okay. I see. It's not uncommon for merchants to be blinded by greed. Well, is there any solution you can advise? Naturally. I've dealt with similar issues hundreds of times. Give me a moment to consider the best approach in this scenario. That's 1,000 years of work experience. All right. Let's approach it this way then. Your enemy knows you best. Huh? If I remember correctly, Second Life and Wanyo Boutique are old business rivals, competing for market share due to their similar wares. In that case... In that case... Ah! I know what you mean, Miss Ganyu. Exactly. Let's start with Wanyo Boutique. The owner's name is... Bolai, isn't it? Yes, you're right. Follow me, please. അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് അവിടെ എന്താ പരിപാടി നടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കി Please be mindful of your yeah. personal safety.
ഓ ഇതിലും താഴെ. Aha! We meet again, traveler. And you must be from the Yuhai Pavilion? I suppose you're about to place a big order. I'd be honored to offer you my wares. നീല ഇറങ്ങി പോണ. That won't be necessary, Mr. Bolai. Wanyo Boutique's credit is not sufficient to accept orders directly from Yuahai Pavilion. Huh? Should we need to place such an order, we would certainly go to Second Life instead. What? Second Life? Ugh. That rascal Dongsheng. He's stealing all of my customers. Well, Second Life's credit has always been excellent, and based on their tax records, their business is thriving. Oh, tax records? Thriving? Huh. Is there anything you'd like to share with us, Mr. Bolai? Don't let that rascal fool you. I know his dirty tricks best. If you don't believe me, show me his tax records. I'm sure I'll find something fishy in there. You know Second Life's business so well? Of course. Ugh, their every transaction makes my blood boil. I'd rather lose money myself than see that rascal make some. Well then, please look over this tax record. We'll review Second Life's credit based on your observations. Oh, of course. I'll read very, very carefully. Line by line and word by word. Ah, here, I found it! That exquisite wooden furniture set he bought from Fanmu Carpenters at the beginning of the year. Ugh, he even flaunted it in front of me. Look at the tax record. Not a word about that furniture. And he kept all the profit for himself. I see. He must have gotten rid of all the documents related to this transaction. No wonder there was no trace of it. I told you so. Just as I expected. Ugh, I can't wait to watch him squirm. But, Ms. Ganyu, despite all this, can't he just flat out deny ever making this transaction? He might have destroyed all the evidence, but I believe the supplier, Fanmu Carpenters, might still have some proof of it. Aha, you're right. Master Lu from Fanmu Carpenters must still have the invoice. He wouldn't be swayed by the likes of Dongsheng. I hope so. Let's go to Fanmu Carpenters. It should be near Chingsa Village. Thank you for shining a light on this case, Mr. Balai. Oh, please, that's nothing. I just hope you won't be lenient with him once you find the evidence. That's the best way to show your gratitude. I'm afraid I can't go to Chingsa Village. It's all right, Weishin. You can stay in Liyue Harbor and finish your work. Leave the rest to us. Yes. Ah, that's so considerate of you. Still, I'm sorry to trouble you like that. Alright, let's go. And what happened? Ganyu Actors. Master Review. ഇവന്റെ കാര്യം എന്തായാലും മനസ്സിലായി. ഇനി മറ്റവന്റെ കാര്യം. ഇത് പുതിയാണ്. ഹലോ
Welcome. How can an old carpenter like me help you? I'm usually happy to take new apprentices, but I'm afraid I can't take too many at once. But I'm always around if you're keen for a chat. Kingsa really is full of lonely old people. Hey, I heard that, Flying One. Paimon's sorry. Master Lu, we've just come to see you and ask you some questions. Don't worry, I know. You're from the Yuehai Pavilion, right? Why would the Qixing care about an old man like me? Well, whatever. You said that you want to ask me something. Ask away, then. You're very direct, Master Lu. I will be plain. We're looking for proof that Dongsheng from Second Life has been evading taxation. Dongsheng bought some furniture from you at the beginning of the year. Do you still have the invoice or any other record of that transaction? Oh, it's about Second Life. It was a big order. How could I forget? Sure enough, Mr. Balai was right. Could we perhaps borrow that invoice? We won't have any evidence to bring against Dongsheng otherwise. Of course you can, but I'm not so sprightly anymore. What's that supposed to mean? I only do my woodwork and display finished wares here at Fanmu Carpenters. As for old documents and such, I keep them all in a warehouse west of here. But some troublemakers have recently moved there, invading my warehouse. I tried to drive them away, but they just wouldn't leave. Since you need that invoice anyway, it may be best to get it from the warehouse yourself. And while you're at it, you can teach those louts a lesson. So that's what happened. I see. I'll leave you to it then. I need to get back to work. Okay. Take back the warehouse, find the invoice. Time for us to show our stuff in a fight. Wait, I think I saw one of those troublemakers. Over there. Oh, Paimon sees them too. It's one of the Fatui. They must be plotting something against Liyue Harbor. Maybe they're the scoundrels who invaded Master Lu's warehouse. Ever since Osial attacked the harbor, the Fatui's reputation in Liyue has reached rock bottom. We won't cause a serious diplomatic crisis by getting into some small scuffle with the Fatui within our borders. You need not worry. Besides, I can already feel their malicious intentions. Consider it my intuition as the secretary of the Qixing. Then what are we waiting for? Let's go teach him a lesson. Oh, that's just hello, Mr. Fatui. Frozen. Crest, you'll get frostbite. Crush this. Oh, you scoundrels. I think you've had enough. About time you tell us your plan. Plan? What plan? We just taught you a lesson, but clearly you weren't paying attention. If you don't spill whatever you're scheming against Liyue, we'll be forced to use harsher methods. I'm telling the truth. There's no scheme. If you're telling the truth, then why would you, a member of the Fatui, suddenly appear on the outskirts of Qingce village? Fine. If you really want to know, then, well, I was about to. About to... Pick berries over there. I must admit, I didn't expect you to come up with such a silly excuse. It's not an excuse. I rarely have a free morning, and I heard that there were fresh berries in this area. Think about it. I'm here alone, and Qingce Village is nothing more than a retirement spot for old people. What could I be scheming anyway? Judging by how he's looking at us, it does seem like he feels like he's the victim here. So you have nothing to do with the occupation of Fanmu Carpenter's warehouse? Fanmu Carpenter's warehouse? Where's that? I swear, I only came here to pick berries, that's all. So it wasn't the Fatui who took over Master Lu's warehouse after all. I also feel that he's telling the truth. Whoopsie!
അവനെ അടിച്ച് വരത്തിയിട്ടാണ്. I misjudged the situation and offended you. My apologies. Our exchange only represents my personal views. If you wish it so, you can file a complaint to the Ministry of Civil Affairs. Exchange? This woman, she's clearly aware that the Ministry of Civil Affairs wouldn't side with us for Tui. Yes, precisely. As an alternative, you may try to solve this problem with force once again. Paimon's in! Darn you. How can you wear that solemn face while bullying me like this? What's your choice then? I'll get back to my berries. What a bittersweet ending. I made a laughingstock out of myself. I might have spent too much time away from work. My intuition is not as accurate as it used to be. No worries. It's always nice to teach the Fatui a lesson. Let's keep moving towards Master Lu's warehouse. Our goal is to get the invoice after all. Yes. അതിനെ എവിടെയാണ്? 180 മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പം വലിയ ദൂരമൊന്നുമില്ല. ഇവൻ ആരായിരുന്നു? So this is the warehouse. Hello. Looks like those troublemakers were nothing more than a few real churros. Let's show them what we got. അയ്യോ. ഇവനെ ആദ്യം തീർന്നു. ദൂരെ നിന്നടിക്കുക. നല്ല തുണി ചത്തിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? ഇല്ല. ഇവനെന്താ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാത്ത? ചതിയായിരുന്നു. ഉണ്ടായിരുന്നു കാര്യം. ഇവിടൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ വരാനോ സാധ്യത. ബാക്കിൽ വല്ലതാണ്.
Ganyu, you're back. Yes. I hope it wasn't too much trouble rushing about like that. I promise to help you, and I'll keep my word. Look, it's the invoice for the transaction between Second Life and Fanmu Carpenters. Oh, thank you so much. Now we can solve this problem. Agreed. How about we go to Second Life and have a nice chat with the owner? ഇനി second life സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ ഗുഡ്സ് ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന Isn't it Huixin from the Yuehai Pavilion? I remember you. I told you that all of my transactions are included in the records. My tax declarations are scrupulous as well. I do hope that my business won't be affected by any groundless accusations. Groundless accusations? Mr. Dongsheng, you seem very sure of yourself. But I sincerely advise that you cease this behavior immediately. It is liable to affect the fine you'll need to pay in the end. No. I'm an honest merchant. I would never get involved with any fraudulent sources of profit. Haven't I made myself clear? Mr. Dongsheng, you've already been proven guilty of tax evasion. I just came here to see if you'd confess. What? Proven guilty? How come? That's impossible. Absolutely absurd. He's talking without rhyme or reason. Must be crumbling under Ganyu's pressure. Time for the finishing blow! Mr. Dongsheng, can you tell me what this is? It's an invoice from Fanmu Carpenters. Okay. I'm Master Lu. I didn't... Do you admit to tax evasion? This transaction was absent from the tax record. I didn't think you'd find out. I didn't leave a single trace. Indeed. We wouldn't have found out if it weren't for Mr. Boalai's aid. Balai? That imp from Wanyo Boutique? So he told on me behind my back. He's got his own share of dirty laundry. Oh? Mr. Dongsheng, I'd like to hear a little more about this dirty laundry. Would you care to elaborate? എന്തൊക്കെ പരിപാടികളാണ് I don't think you'll need my guidance for what comes next. Yes, thank you, Ms. Ganyu. I can take it from here. That's good. I must say, you're truly impressive, Ms. Ganyu. Your enemy knows you best. To think, you came up with this plan and executed it so masterfully. It's actually one of your father's, the Tianshu's, old tricks. I just took some inspiration from it. My father? Hitting your opponent against their enemies and watching them drag each other down from an advantageous position, that's how Uncle Tian managed to keep his position in the Qixing secure for so many years. I figured that as Uncle Tian's daughter, you'd naturally grasp your father's strategies. So, I decided to use one of your father's tricks and play it out for you to see. I can see it now. Clearly, I still have a lot to learn about my father. I'm really grateful, Ms. Ganyu. You're the kindest mentor I've ever had. Thank you. Ganyu solved both Huixin's work and family problems. 2 birds with 1 stone. Oh, you've helped me so much. You must allow me to repay your kindness. Yes, thank you. That's not necessary. Oh, come No on. need to be so serious. Come on. It was nothing, really. Then let me treat you to a meal. The Traveler and Paimon are invited as well. I appreciate your help. All right, come on, Ganyu. Just say yes. Let's eat. Oh, come on. It's just a meal. If it's just a meal, there's no reason for me to decline. It'll be my pleasure, Huixin. Actually, I've already booked Signor Kiosk. I need a moment to prepare everything first. Let's meet there in a while. Okay. All right. We dare not refuse such generosity.
What should I try this time? New items കിട്ടിയില്ലേ? More hero set മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ next can have fine, fine, fine. Albedo. എന്തിനെല്ലാം അൽബേഡോയും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, എല്ലാ അൽബേഡോയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, എവിടെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്? ഷിൻവേ കിയോസ്ക്. ഇവിടെ കാണുന്നവരെല്ലാരും മറക്കാതെ സബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. മറക്കാതെ സബ് ചെയ്യാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ. Miss Ganyu, thank you for accepting my invitation. And as for the two of you, your presence is also much appreciated. Sure. That's so kind of you, Huixin. You went to great lengths to organize this. Truth be told, apart from thanking you for all the help, there's something I'd like to tell you. Oh? If there's anything I can help you with, just tell me straight away. No need to hesitate. Oh, no, I don't really need help. Could you just listen for a bit? With pleasure. When I was a little girl, my father used to tell me many stories about you, Miss Ganyu. Even though I have the utmost respect for my father, I always admired how gentle and reliable you are. I've only decided to join the Yuhai Pavilion staff because I've always looked up to you. I didn't know that you think so highly of me. However, in reality, working at the Yuhai Pavilion turned out to be an arduous task. I can't compare myself to such an outstanding secretary like you. I often doubt myself as a result. I disagree. You're a great secretary in your own right. Thank you. Over the years, I became a mother, too. Huh? So Uncle Tian is a grandpa! Influenced by my youthful ideals, she followed my footsteps and came to be a secretary at the Yuhai Pavilion, too. At first, I was worried about her. It's not an easy job, after all. To tell the truth, I'm still unsure if she's capable enough. But after all that happened this time, I've made up my mind to support her choice. So, what made you change your mind? The fact that she'll have you, Ms. Ganyu, as her senior colleague. You'll help her, gentle as always. It'd be such a beautiful moment. If it's not too much to ask for, she might still need your guidance in 20 plus years, too. Huixin, I never thought that I meant so much to you. Just like when you showed me my father's trick. Having you as their witness makes people feel at ease. Witness? It's true that I've witnessed thousands of years of Liyue Harbor's history. All the changes it's gone through, the stories of its people. But I've always regarded it as nothing more than the source of my loneliness. Huixin, you don't know how important those words are to me. You've made me realize that I share another connection with the people of Liyue Harbor. Apart from my contract with Rex Lapis, they rely on me, accept me, and long for me to bear witness to their stories. Oh, of course. You're irreplaceable to us. That's right. That's why I can't disappoint you. Hooray! Ganyu's finally cheered up! Even if I've really been supplanted, I wish to fight for my place. I won't let you down. I'm going to fulfill my contract and keep working as the Qixing secretary. Regardless, I'll go back and see for myself. I'm afraid that it might have all become a mess during my absence. No time to waste. Let's get back to work. Okay. Good luck, Miss Ganyu.
We're leaving already? Paimon's still hungry. കഴിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി. നമുക്ക് കഴിച്ചിട്ട് പോകാം. 2 ടേബിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സുഖമാണ്. ഇവിടെ അങ്ങനെയൊക്കെ കടകളുണ്ടായിരുന്നു. പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന വഴി അതെ. Chamber secretaries. ചേമ്പർ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ വളരെ സംസാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ കേട്ട്. എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഇവര് ഒത്തിരി ലീവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ലീവോടെ പാർട്ടായിട്ട് Baisha, are you okay? Did you fall asleep standing up? Look who's back. You even have enough time for leisure? It seems you three are a suitable replacement for me after all. Not at all. We've been working for too long. If we didn't take a break... We wouldn't have survived long enough to see you again, Miss Ganyu. Miss Ganyu, we've missed you. That's so kind of you all. Given we've only met once. We've been praying day and night for you to return and take over your duties again. To us, you're like an adeptus coming down to the human world to save all life. Forget all our envious complaints from before. Just free us from this strenuous work, please. All right, I see. Please divide the matters at hand into government affairs, business affairs, and civil affairs. Mark out the tasks that haven't been started, and those that are in progress. I'll take care of the rest. Of course. We'll do it right away. Oh, finally. We're saved. Yes. There's one more thing. I'd like to earnestly thank you, Traveler. If it weren't for your companionship, I would still be embroiled in my inner conflict right now. To think that I'd gained a human friend outside of work. It makes me happier than I could have imagined. I'd like to repay you when I'm done with the work at hand. What would you say if I accompanied you on one of your trips? Sure, but are you ever done with work, Ganyu? Let's cross that bridge when we come to it, shall we? Oh, 63 merchant settings. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു. യെസ്, അത് കഴിഞ്ഞു. No more story quest. Wait. What happened with it? Oh. ഇങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു. Okay. The ruins that contain the 4 commandment passages may be the key to deciphering Wuzhong's 4 commandments and obtain the treasure. അത് എവിടെയെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല. അറിയില്ല ഏത് റൂയിനാണ് എവിടെയാ പോകേണ്ടത്. ഇവിടെ എന്തോ നോക്കാം. ഇവിടെ 1, 2, 3, 4 ഈ 4 സ്പോട്ടിലും വന്ന് ഗൂഗിളിൽ നോക്കേണ്ടി വരും. വട്ടത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തന്നെ നമ്മൾ 4 ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം.
Oh wait, there's something not here. Oh, ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനെ തല്ലിക്കൊല്ലണം. Yes. എന്തിനാ Stabilize. സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഇവന്മാര്. അങ്ങനെ അനങ്ങാതിരിക്കുകയാണ്. This is order. കഴിഞ്ഞു എല്ലാം ചത്ത്. ആക്ടിവേറ്റ് ദ മെക്കാനിസം. ഫ്ലഷ് അടിച്ച് വിടന്നേ. ചാർത്തേക്ക് കിട്ടിയതാണ് ഈ സ്ഥലം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഊഹം വെച്ച് വന്നു നോക്കിയത്. എടുത്തന്നെ കാണാൻ കളക്ട് ട്രഷർ. പ്രഷ്യസ് ചെസ്റ്റ് 5 പ്രീമോജൻസ് കിട്ടി. ഓക്കെ, അടുത്ത പ്രഷ്യസ് ചെസ്റ്റ്. ലക്ഷറി ചെസ്റ്റ്. യെസ്, നമുക്ക് ആ കീ കിട്ടേണ്ടതാണല്ലോ. അത് ഇനി തിരിച്ചവിടെ പോകണം. സൊറായ ഇവിടെ വാങ്ങിച്ചില്ല. സൊറായ. യെസ് യെസ് യെസ്. Seems like okay. No number emissions. Okay, okay. Yes. 50 പ്രീമോജൻസ് കിട്ടി. ഒരു ലീവേ ഷൈൻ ഓഫ് ഡെപ്തും കിട്ടി. ഓക്കെ, അച്ചീവ്മെന്റ്. അച്ചീവ്മെന്റ്. Yeah, the story of a bygone deity. Okay, ഞാൻ കേട്ടു വന്നില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു. ലീവ് 8 ആക്കാം. 20 വന്നിട്ടുണ്ട്. And 20 properties. 30 requests. Okay, ഇതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 30 മൊത്തം 30 കിട്ടും. ആക്ച്വലി 30 ബൗണ്ടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരു 20 കൂടെ കിട്ടും. കുറച്ചുകൂടെ പ്രിമോജൻസ് കിട്ടും. ഷാവയ്ക്ക് വേണ്ടി റോൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതാണ്. അല്ല, ഇനിയിപ്പം എടുത്തേ 2 എണ്ണം ഇതിന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. അറിയില്ല എവിടെ. എണ്ണം 3 എണ്ണം. ആയിരുന്നു. Plus 58, 60 ആക്കിയിട്ട് 1,000 ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 1,000.
ലീവയിലെ ഷ്രൈൻസ് ഒക്കെ എവിടെയാ എനിക്കറിയില്ല. എനിക്കറിയില്ല ഫ്രണ്ടേ, ഈ ഷ്രൈനൊക്കെ എവിടെയാണ്. Genshin Impact Interactive Map എടുത്ത് നോക്കിയാൽ okay, at least invitation to the Celestial Shrine മാത്രം മതി. ലീവയിലെ shrine. Oh, actually there's a shrine over at ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും shrine ഉണ്ട്? ഇവിടെ ഒന്നും ഒരെണ്ണം പോലും ഇല്ല. ഈ ഐലൻഡിലാണ്. അങ്ങോട്ട് പോകാം. ഇതിന്റെ മേളിൽ കയറണം ആക്ച്വലി. കറങ്ങിപ്പോകാം. മേളിൽ കയറി പറന്നു പോയാൽ മതി. ആംബറിന്റെ എടുക്കാം. പറക്കാൻ്റെ എടുക്കാം. ലൈവ് തുടങ്ങിയിട്ട് എന്നാലും എനിക്കറിയാം. എന്തായാലും എന്തോ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും. അവിടെ ഒരു ഷ്രൈൻ ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ മേളിൽ കയറിയിട്ട് ക്ലൈവ് ചെയ്യണം. ഐ തിങ്ക് ദിസ് വൺ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ്. അവിടെ പോയിട്ട് അവിടുന്ന് ക്ലൈവ് ചെയ്യും. അവിടുന്ന് ക്ലൈവ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു നോക്കണം. എനിവേ ബേഡുകളുടെ ഷിപ്പ് ജിയോ വിഷൻ സ്വിമ്മിങ്ങിന് പറ്റിയത് ആരായിരുന്നു? അങ്ങനെ ആംബറിനെയൊക്കെ വിളിച്ച് വെറുതെ വലിയ ദൂരമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അങ്ങനെ എത്തുമോ? എന്താതിരിക്കത്തില്ല. എത്തി ഈസിയായിട്ട് എത്തി. തന്നെ ആരാ നീ നെട്ടി വെച്ചേക്കുന്നത്?
ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എവിടെയാ പോകണ്ടേ ഇവിടെ ഉള്ളതല്ലേ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ ലീവായിട്ട് ലാഗടിക്കുന്ന കാരണം കുന്തം എന്താണ് എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള കാര്യം അല്ലാതെ ആ ഇവിടെ കണ്ട് ഒരു ഷ്രൈൻ ഉണ്ടെന്നാണല്ലോ ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് എവിടെയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഇവിടെ പോയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം അൺലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ കൊണ്ടല്ലല്ലോ പിന്നെ അടിയിലല്ലാണ് ഈ ആ ഇത് അൺലോക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു സ്ഥലം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ട് വാ എനിക്കങ്ങ് അറിയാവുന്നത് Yes. Finally. നാൽപ്പത് പ്രിമോജൻസും കിട്ടി എക്സ്പീരിയൻസും കിട്ടി ഒരു കാര്യം അച്ചീവ്മെന്റ്സ് പതിനഞ്ചെണ്ണം ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിൻ്റെ അഞ്ചാണോ ലെവൽ 20 ആണോ അതിനൊന്നും എനിക്കില്ല എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അച്ചീവ്മെന്റ്സ് അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഇല്ലേ ഗെയിം ഓഫ് പൈററ്റ്സ് അവരുടെ 2 വട്ടം കിട്ടിയത് ശരിയാവില്ല ഫേസ് 6 ആവണമെങ്കിൽ മറ്റേത് upgrade the statue, follow 40 sealies in monster to their sealy books. Upgrade the statues to maximum level. Oh, 10. 800 just.
Complete 40 open world mechanism activated. Open. Unlock all shrines of depths in Leave. ഇനി രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട്. ഇനി 2 കീ എവിടുന്ന് കിട്ടും? Oh, come on. 3 സീലിനെ കൂടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. Okay then. Items. എന്നാലും 47 ആവുന്നുള്ളൂ. ഒരു മാസം ഉണ്ട്. ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഇവന്റ്സും ശരിയാവുമല്ലോ. ഇവന്റ്സ് ഒക്കെ പുതിയ വരുമല്ലോ. പിന്നെ മറ്റേ മെയിലെടുത്ത് മെയിലല്ല നോട്ടീസ് ഇവന്റ് സീസ് ദ ഡേ 16 ഇന്ന് 14 അല്ലേ? നാളെ മറ്റന്നാൾ 1:30 ആകുമ്പോൾ വെളുപ്പിന് 1:30 ആകുമ്പോൾ സീസ് ദ ഡേ വരും. സീസ് ദ ഡേ വരുമ്പം 300 പ്രിമോജൻസ്. Then this win primogems on first clear. Hypostatic Symphony. Travelers can head to the event domain and challenge the never before seen pure hypostasis stasis to accumulate points. Once your total score reaches a certain amount, you can claim the event exclusive name card style celebration hypostasis and other rewards. The first time you clear the challenge, you will also be rewarded with primogems. Event duration same time, പക്ഷെ 7:30 ആയിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്. Okay, and ദിവസം കഴിഞ്ഞ് once the event starts, a new challenge will be unlocked each day until the 7th day, by which the challenges will have been unlocked. All the challenges will have been unlocked. Before starting the challenges, you can choose from different difficulty levels and variations that have special battle effects. Oh. And you will be unable to claim any more rewards. Make sure to claim the rewards in time. എത്ര പ്രിമോജംസ് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. എന്തായാലും കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. കുറച്ച് പ്രിമോജംസ് കിട്ടും. Solidify! അങ്ങനെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ റിവാർഡ്. അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തല്ലോ നമ്മൾ മറ്റേത്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ട്രഷർ ലോസ് ട്രഷർ ഫൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇരുപതാണ്. 9 pillars of peace. Books in the wood. Return of the Jade Chamber. A little game. ഇതാ പൈററ്റ് കളിക്കണം. എന്നാലേ കിട്ടുള്ളൂ. 9 pillars of peace. അത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷേ മാപ്പ് എടുത്തേ
മുകളിലൊരു പില്ലറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാം. 20 shrine ഉണ്ട് ടോട്ടൽ അല്ലേ? എനിക്കിനി 15 ജിയോക്ലിസ് 15 ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട്. പോകാത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഈശ 72 സിയർ ക്രോസ് 57% ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഏരിയ ഒന്നും ഞാനത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് 63 62 67 ഡ്രാഗൺസ് പെയിന്റ് 89 ഡ്രാഗൺസ് പെയിന്റ് മറ്റേത് റീസെറ്റ് ആയിട്ടില്ലേ? ഇല്ല. Never mind. നമുക്കൊരു കാര്യം Every ചെയ്യാം. journey has its final day. Don't rush. ഫാം ചെയ്യാൻ പോകാം. നമുക്ക് ആദ്യം വെള്ളത്തിനെത്തുന്നില്ല. ആശിപ്പിന്റെ ജിയോക്ലിസ് തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലം Osmanthus wine taste. അവിടെ ആ മലയാള സൈഡില് ഇത് നമുക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു. ചെസ്റ്റ് That one. A hunter. കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ? ആ അവിടെയുണ്ട് മുകളിൽ. ഇതിനകത്തുള്ളത് ഞാൻ എടുത്തു നോക്കാം. ഇതിന്റെ മുകളിലുള്ളതാണ്. ഓ അതൊന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. ആപ്പിളൊക്കെ കിടന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കുറച്ച് ആപ്പിൾ. എനിക്ക് ആപ്പിൾ മതി. ഇവന്മാരെ തല്ലിക്കൊല്ലാം. ഹലോ ഫ്രണ്ട്. I will have order. ഇതെന്നതാ? ഈ ഏരിയ ഒന്നും എൻ്റെ ആ ഏരിയയൊക്കെ കുറച്ച് മരമൊക്കെ അവർ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇമേജസ്
3D മരമൊന്നുമല്ല, സെയിം മരം തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് വെച്ച് തൽക്കാലത്തെ അങ്ങോട്ടങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇനിയും മാപ്പില്ലേ ഇവിടെ എവിടെയോ ഒരിടത്തുണ്ടാകും. ഇവിടെ അല്ലത് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അവിടെ ഒരു സ്റ്റാർ ഇടാം. ഈ സ്റ്റാർ എടുത്ത് കളയാൻ ആ സൈഡിൽ കൂടെ മല കയറുന്നത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ്. ഈ വഴി പോകാം. കാണുന്ന രണ്ടുപേര് മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യുക. അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അത് മരമില്ല. ആ മരത്തിന്റെ ഏരിയയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി പോകുന്ന സ്ഥലം. ഇവിടെ എവിടെയൊക്കെ ചെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടില്ല. ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഏരിയയിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെസ്റ്റുകൾ വന്നു കാണുന്നില്ല. ഇവിടെ എന്താണെങ്കിൽ ആ അത് ഇച്ചിരി ഒച്ച കൂടി പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. അതേ ഇരിക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് കൊണ്ട് വെക്കുന്നു. രണ്ടാമതേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ല, ജസ്റ്റ് എടുത്തുള്ളപ്പോ ഇവനിങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആക്ച്വലി ഇത് ഓപ്പണിങ് ഉള്ളതാണല്ലേ, പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ ഓക്കെ, എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് എവിടെയാണ്. എനിക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി ഇത് അടിയിലാണ്. അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഓൾറെഡി അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലം അപ്ഡേറ്റ് വരും. സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന സ്ഥലം.
ഇതിനകത്തിടയിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നു. ഇതൊന്നും കളക്ട് ചെയ്തല്ലായിരുന്നു. ആണല്ലോ. അല്ല ഇവിടുത്തെ കളക്ട് ചെയ്തല്ലേ, ഞാൻ തന്നെ പിന്നെ ഇത് കളക്ട് ചെയ്തല്ലേ, ഞാൻ പിന്നെ എന്തിനാ ഇവിടെ വരെ വന്ന, എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടായിട്ട. ഈ മണ്ടത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുണ്ടോ? അവിടെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തതാണ്. ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ളതാ, ഇത് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ എല്ലാം കളക്റ്റഡ്. അത് മാത്രം നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മതി. പിന്നെ റെസ്പോണ്ട് ഇനി ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കും. കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മിക്കവാറും. കാരണം കിൻസ് വില്ലേജിലേത് മിക്കതും ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അല്ലാത്തപ്പോ ഈ തൂണയിലൊക്കെ വലിഞ്ഞിരിക്കും. ഇവിടുത്തെ ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡാൻഡി ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഡാൻഡിയുടെ പിൻ ചെയ്യാം. അത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. എടുത്തിട്ട് എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓരോന്നോരോന്നൊക്കെ പോയി ചെയ്യാം. പിന്നുള്ളതെന്ന് പറയാനായിട്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റിലുണ്ട്. കളക്ട് ചെയ്തെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഈ ഒരു പോയിന്റിലുണ്ട്. ഇവിടെ അവിടെ ഒരെണ്ണുണ്ട്. ഈ വെള്ളത്തിന്റെ നടുക്ക് ഒരെണ്ണുണ്ട്. എവിടൊക്കെയുണ്ട്? പിന്നെ ഈ സാധനത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒരെണ്ണുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരെണ്ണുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരെണ്ണുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരെണ്ണുണ്ട്.
രണ്ട് ഇവിടെ ഒരെണ്ണമുണ്ട്. തൽക്കാലം ഇത്രയും പോയി കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലേ. ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണമുണ്ട്. ഏതോ ഒരെണ്ണം ലോക്കാണ്. അത് ഏതാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരെണ്ണം ലോക്കാണ്. ഞാൻ ഓർമ്മ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതെന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല? എന്താ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അൺലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്? ഒരു ചെസ്റ്റ് അൺലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇതും അല്ലല്ലോ. ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് മാറ്റി വെക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ എടുത്തു. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കാണിക്കുന്നതാണ്. തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പോകും. ചില്ലെടുത്തിട്ട് പോകാം. ഈ വീടിന്റെ വീടിന് അടുത്ത വീടിന്റെ വീടിന്റെ. ഓ ഇല്ല 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 തീർന്നു. ഫോളോ 40 സീലിംഗ്. ഇനി ഫോളോ 60 സീലിംഗ്. ഇതാകുമ്പോഴത്തേന് മൊത്തം ആവുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് പ്രിമോഷൻസ് ബോർഡ് എണ്ണീറ്റ് കൂടെ ബോർഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമല്ലേടാ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആയാലും എങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്ന
ഒരു സ്ട്രീമറിനെ ഇങ്ങനെയാണോടാ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്? എനിക്ക് ഞാനിതെല്ലാം എടുത്ത് നോക്കാം. ഇവിടെ ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടുത്തെ കണക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നുന്നു. യെസ്, ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തു. ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തു. ഇവിടുത്തെ പിന്നെ ഞാൻ എവിടുത്തെ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അതാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത്. ഇവിടെ ഉള്ളത് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തു. ഞങ്ങൾക്ക് കാണിക്കേണ്ടതാണ്. ഞാൻ വെള്ളത്തിന്റെ നടുക്കുള്ളത് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തു. ഇതെല്ലാം ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തു. ഇനി ഈ വെള്ളം ഇത് മറ്റേ സ്ഥലമാണ്.
ഇവിടുത്തെ ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തു. അതൊക്കെ ചെയ്യാത്തല്ലോ. ഇവിടുത്തെ ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തതാ. ഒറ്റയ്ക്കിട്ട് ആർക്ക് ചെയ്യുന്നു? അല്ല, ആ രണ്ട് ചെസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. മുകളിലിരിക്കുന്ന ചെസ്റ്റ് എന്താ നല്ല ചെസ്റ്റാണല്ലോ. എക്സ്ക്യൂസിവ് ചെസ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം. ആ കിട്ടി ഒരെണ്ണം കിട്ടി. ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നു. അവിടെ സ്റ്റക്ക് ഇത് precious chest അല്ലേ? എന്തെങ്കിലൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായോ? കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടിയേനെ. ലിറ്റിൽ കളി സോപ്പ് ചെയ്യലും വരെ ഗെയിം. സത്യം പറഞ്ഞ അവിടെ ഒരു ഗോസ്റ്റാണ്. ഞാൻ ഇതെടുത്ത് Pay your dues. Crumble. You can't run from death. Simple as that. ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തത്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോയി നോക്കാം. അവിടെ ഒരു ചെസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നു. എടുക്കല്ലേ ഇത്. യെസ്. This is order. Everybody stand back! Okay.
മാപ്പ് എടുക്കുക, ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക. 15 വേണമായിരുന്നു എനിക്ക്. Boats are made for... കിട്ടി, 2 കിട്ടിട്ടു. ഒരു വിധത്തിൽ നല്ലതാണ് 2. Transferring commodities back and forth. അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനോ പറഞ്ഞത്. സ്പൈറലബിസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആവശ്യം. ഓ സിസിലിയ ഉപ്പാണ് വേണം. ഞാൻ വേറെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരും. ഒന്നൊക്കെ ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ്. ഇവിടെ ഒരു ജിയോപ്ലസ് ഉണ്ട്, ഈ അറ്റത്ത് ഒരെണ്ണമുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരെണ്ണമുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരെണ്ണമുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരെണ്ണമുണ്ട്, ഈ കല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്, ഈ മൂട്ടിലൊരെണ്ണമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുള്ളൂ. എപ്പോഴേലും ഈ വഴി പോകുമ്പോൾ എടുക്കാനായിട്ട്. ഈ കല്ലിൻ്റെ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണമുണ്ട്. ഇപ്പൊ തൽക്കാലം നമുക്ക് സ്റ്റാർസ് ക്ലിഫിൽ മുകളിലായിരിക്കും താഴെ ആയിരിക്കും. താഴെയാണ്. പിന്നെ കാണാൻ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ പണികൾ. ഓ ലാംബ്രാസ് എന്തൊരു പ്രേക്ഷകർ വന്നിരിക്കുന്നു. സിസിലിയ
ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് പക്ഷെ 10-20 ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആംബുലൻസ് ഒക്കെ 10 കാണും സ്ഥലം ഇത് അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് ഇവര് രണ്ടുപേരും അസെൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ഇതുപോലെ ഇനി 6 കൂടെ മതി അതിപ്പം വേറെ ആരുടെയും വേണ്ടി പോയി നമുക്ക് കാര്യം അറിയണ്ട നൈസായിട്ടേക്ക് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ശരി ഞാൻ പോകുന്നു വേറെട്ടേക്ക് പോകണം അവര് വിചാരിക്കും ഓക്കെ ശരി എന്നൊക്കെ കേട്ട് പോയാലോ ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല പക്ഷെ എല്ലാ ഓസിയും നമുക്ക് ഓസിന് ചെയ്ത് കിട്ടും അതാണ് ഇവിടെ 4 ഉണ്ട് 5 ഉണ്ട് 3 4 5 ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ 6 കേട്ടോ ഓ ഒരെണ്ണം കൂടെ വേണം പിന്നെ ഇത് അത് നമുക്ക് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നത് ഒരു സിസീലിയമാണ് ഈ സിസീലിയ ഗാർഡൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പേരിടാൻ ആവശ്യമില്ല ഇതൊന്നും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല ഒറ്റ പേരാണ് ആ 2 തന്നു ഈ മോൺസ്റ്റർ എടുക്കുക മതിയാകും ഓ ഇനി സിസിയിലെ ഇഷ്ടംപോലെ വേണ്ടി വരും അവന് 70% ഉണ്ട് ആയിരുന്നോ വേണ്ടതല്ലോ അല്ലായിരുന്നു 32 37 ഇനിയും യെസ് 80,000 more 31 ഉണ്ടാക്കാം പിള്ളേർക്ക് മേടിച്ചിട്ട് ഫ്ലാഷ് ആരാ ഫ്ലാഷ് ഒന്നുകൂടെ അയക്കുകയാണെങ്കിൽ accept ചെയ്യാം ഇത് നോക്കാം ഹാൻഡ് അങ്ങനെ ഇവനെ അസെൻഡ് ചെയ്തു crispy attacking the body ascension എന്ത് വരുന്ന കൂടുന്നു I don't remember master 0 അതുകൊണ്ട് ഈ കാരണം ഇവൻ 0 അല്ലായിരുന്നു മാസ്റ്റർ കാര്യം
energy recharge. Skill damage minus 0 damage. Talent. ഇതൊന്നുമില്ല. അതാണ് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത്. Losing damage എന്ന് പറയുന്നത് 167% of the defense. ഇതോ 77% without damage and then burst damage. Yeah. അതിനൊന്നും എല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. അത് രണ്ടും ആദ്യം കൊണ്ടുവരണം. രണ്ടും കൊണ്ടുവരണം. Using right of genital technique typing, this is elemental master player party members by 125 for 10 seconds. Okay. ഇനിയും ഇവൻ അത്യാവശ്യം നല്ല ഡാമേജ് ചെയ്യും. ഇവിടെ പെനറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ആക്ച്വലായിട്ട് ഓപ്പണായിട്ടല്ലോ ബേസിക് damage energy charge. Actually that is good. Oh, അല്ല attack bonus ഇട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. Yes. Base attack is Benny's Adventure Gym 110. 136. Not bad. Artifacts ഒക്കെ dump ചെയ്തൊക്കെ ഉണ്ട്. Ancient alchemy truly is fascinating. ഇന്നത്തെ കളർ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് guys. ഇനിയും ബാക്കി അടുത്ത എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലായിട്ട് നടക്കുമ്പോഴേ നടന്നു. 1.3യുടെ അപ്ഡേറ്റ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ സ്ട്രീം ചെയ്യാം. 1.3 അപ്ഡേറ്റ് വരുന്നില്ല, എനിക്ക് അന്നത്തെ എൻ്റെ ഒരു സ്ട്രീം ഉണ്ട്, അത് വെച്ച് നിൽക്കും, അതിൻ്റെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ ശരി ഗൈസ്, ലൈവ് നിർത്തുകയാണ്. വന്നതിനും കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും വളരെ നന്ദി. ആരെങ്കിലും ഇപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. Every journey has its final day.